Bueno, bueno. Arde Roma aquí. Mira lo que nos hemos encontrado. Y tenemos que ir a hablar con el varón. Vamos a ver si es que está vivo, vamos. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Vamos, sardinillo. ¿Les han atacado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Vino un dragón? Vamos a descubrir ahora. A toda leche. ¿Qué ha pasado aquí? Oswin. Where's Oswin? Anyone seen him? Believe I saw him heading to the stable. What? Fire. You blind? Nobody willing to put it out? Ain't that simple. Most are afraid. Baron flies into a rage. He takes no prisoners. ¿El varón? Brother's in the stable. We've got to save him. He'll burn alive. Him and the horses. Ok, lo intentaré. See what I can do. Hurry now, quick! Vamos a salvar al hermano de este. Que está en el establo. ¡Tita, cabrón! Me atranco aquí, hombre. ¿Dónde está? Aquí, en el establo. Bueno, entraré por aquí. Está la puerta abierta aquí. Ah, pero no puedo entrar. Espera, vamos por aquí. ¿Respiración de qué, hombre? Ah, claro, espera. Como entre aquí, puede tener tiempo. Sí, respiración. Salta. Por aquí. Pero corre, ¿Dónde está el fulano? Ahí abajo. Salta. ¡Salta! ¡Vámonos de aquí! Venga. Vamos a ver. Como soy buena gente también salvo a los caballos. Venga, va. A ver. A todos los caballos. Vale, me voy. No, no, no. Que no aguanto, vámonos. Gente, sígueme. Por aquí. Abre. Ahí, los caballitos también, Qué buena gente que soy. Está borracho, tío. You've earned yourself a barrel of Lyrian. I know your wife miscarried. Was that before or after you beat her to a pulp? What the fuck are you suggesting? Don't play me for a fool. You'd been beating them for years. Finally, they'd had enough and fled. Sound about right? A cachiporrazos. They ran from you, didn't they? Qué facilito. Y está todo borracho. ¡Rácata! Mira, le he partido los dientes y todo. We need to talk. Tenemos que hablar. ¿Qué te ha parecido esto, Sanguinario de los huevos. Vas a ver ahora. Vamos allá. Habla. Sit down. You beat them. I never laid a finger on Tamara. Not once. And on Anna? That's another story. She always knew how to spark my ire. Sabías que habían huido, ¿no, capullo? No querrás que te parta otros dientes. You knew they had run away from the start. Yes, I knew. Why didn't you tell me? Wasted my time. Say I had. Say I'd said I had troubles. Couldn't control my wife, my daughter. What kind of fashion prick would you take me for? Vale. ¿Cómo huyeron? ¿Qué ocurrió?
Cuéntalo todo, ¿eh? Tell me everything you remember about the day they fled. The truth this time. I'd been soaking myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Nothing! Only the bottle. Venga, habla, ¿qué pasó luego? What happened next? Next. It only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a ploughing, drunken nightmare. And then I went to the bedchamber, and Anna was not there. Instead, there was blood everywhere. I knew she'd miscarried. My breath short, my throat locked. I neared the bed and saw it. It lay there, a tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead. And it was my doing. ¿Qué hiciste con el bebé? Maybe you're doing, maybe not. But that amulet she wore could be important. Or maybe the fact that she lost it. What did you do with the child? What was I to do? Took it out and buried it. Just like that? Damn you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child had been my dream. I told Anna, the little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher? My child was dead. Contrólate, hombre, comparto tu dolor. No, contrólate, hombre. Y sigue hablando. Get hold of yourself. Men like you, when they break down, look downright pathetic. You're a heartless bastard. Y tú también. No te cae ni una But here's guarra lágrima, hombre. Your dead child might help us find the one who's still alive. And your wife. What? How? Sometimes miscarried fetuses, if they don't get a proper burial, turn into botchlings. Into fucking what? Te lo explicaré. No, no hace falta que sepas los detalles. Solo dime dónde la enterraste, venga. Details you don't need to know. There's a bond of blood between this creature and your wife and daughter. I can use that bond to find them. How? One of two ways. Legends claim you can bury a botchling under the family's threshold, perform a ritual and turn it into a lubberkin. That's a sort of, hob. A guardian spirit that could lead me to your family. And the other way? Matarlo. We kill it and draw some blood. Take that to the Peller and he does the rest. Do not kill my child. It's suffered enough already. Lift the curse that it may finally rest in peace. Vale, pues venga. Dime dónde lo enterraste. Whatever we do, we gotta find the botchling first. I'll show you where I buried her, and I'll dig the grave at my threshold. If it turns out we can't transform the botchling into a lubberkin, they can bury us in it, handy either way. Venga, hagámoslo. The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight, at midnight. Then wait here with me. Near midnight, I'll take you to where I buried her. Get word to the common folk. Let us stay in their homes tonight and draw a line of salt outside their doors. And try to sober up. Do I take a shovel to dig up the grave? Take it. You'll need it, but not for that.
A bit further. Follow me. Vale. Sigue el varón. Espera. You give the child a name? No. Why would we? Mistake. Names are powerful seals. Here's the spot. Chose a lovely spot. Damn it, will you relent? I'm ploughing now I've done wrong. Good. The grave's dug up and empty. What's that mean? Botchlings on the prowl. Look! Take it in your arms, quick. And if it goes Garrity, it'll bite us in the arse before we know it. Keep screaming and it will turn rabid. It's calm for now. Bloody hell. What happens when it gets ploughing restless? It'll bite through your jugular, and you'll bleed to death before I can help. Tell me if it starts wriggling. I'll calm it with magic. Pick it up. Take it in your arms. Merciful gods! Back to the fortress. What? With this? As I recall, you Venga, vamos. wanted to Hay test que the old enterrarla legends. debajo del castillo, venga. Oh, fuck. Vamos, venga, dale cariñito. Porque no se ponga nervioso la bestia esta. Bueno, y así convertirlo en doméstico, claro. Y nos ayude a encontrar a la mujer y a la hija de él. Venga, vamos, vamos, que llegamos. Mira, 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 ¿no? Abrázala, tampoco la tengas tan lejos, hombre. Ni que fuera un bicho raro. Que así lo es. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Protege el varón de las apariciones. ¿Ok? ¿Qué apariciones? Ok. Una menos. ¿Dónde está la otra? ¿No eran dos? Allá está. Fuera, hombre. Uy, ya quería desaparecer. Yo te voy a hacer desaparecer ahora. Fuera. Una señal de Asia. Ok. Tranquilo, fiel. Ahí, vamos. Ya se ha calmado. Eso le pasa por no darle cariño. Venga, abrázalo bien. Pone bravo otra vez. Me? Nothing. This is your job. Told you, gotta bury it on the threshold. If the tales are true, by tomorrow it'll be a lubberkin. From then on, it'll watch over your house and help me find your family. ¿Hay más misiones aquí? Espera. No, son avisos. Oh, agarro todo. Venga, sigamos. ¿Otra vez? No puedo utilizar ahora. Chinga, más. ¿Dónde están? ¡Quieto! Venga que ya está, venga que ya está, venga que ya está. ¿Dónde vas?
¡Quieta! Bueno. Una menos. ¡Quieta! Mira que ya está. Me vas a liquidar ahora. ¡Quieto! Bueno. Vale, una menos. Ya está. Calma la fiera. Ahí. Uf. Madre mía. No tengo que tomar un jugo de manzana. Chosen a name? No. So think of one. It's important. It's a girl. What would Anna have named her? ¿Puedo mejorar? Sí. Vamos, que se va a poner bravo. Bueno, es una niña. Se va a poner bravo otra vez. Venga. Vamos, ya llegamos. Venga, va. What now? Repeat after me. By the powers of earth and sky. By the powers of earth and sky. By the world that was to be your home. By the world that was to be your home. Forgive me, you who came, but who I did not embrace. Forgive me, you who came, but who I did not embrace. I name thee, say her name, and embrace thee as my daughter. I name thee, Dea, and embrace thee as my daughter. Hala. Good. Now bury the body. Descanse en paz. What now? In 1 day's time, Dea should turn into a lubberkin. I'll stay here and wait. You go home. I'll wait with you. Out of the question. But that's my child. And the guilt, the responsibility for all this lies with me. Time for parental impulses? It's long past. Besides, nothing else you can do here. But... No buts. Just Witcher's work left to do here. Gotta wait a day and a night for the botchling to turn into a lubberkin. That's it. Go home. And try not to drink yourself stupid again. Ok, puntos de experiencia. Misión actualizada. Invoca a la doméstica en el lugar donde está enterrado el malogrado. Y no te emborraches otra vez, no vaya a prender fuego otra vez por ahí. Pedazo de loco. Aquí, ¿por dónde la enterró? Aquí hay que invocarla. Ah, ok. Vamos allá. Ok. ¿Preparado? Vamos a invocar a la doméstica. By blood's power I summon you. With your name I beseech you. Hear my call and arise, Dea. Lead me to those bound to you by blood. Sigue la doméstica, ok. Pues ahora sí, nos va a llevar.
Espérame. Espérame, la doméstica. Yo pensé que iba a salir tipo angelical, pero bueno, lo único que salió fue fluorescente. Pero sigue siendo igual de fea. Lo importante es que nos ayuda. Una cosilla. Espera, espera. ¿Puedo meditar? Ah, pues sí. Vamos a meditar, aunque sea ahí, una horita. Ok. Ya voy. Mira, me ha esperado esa horita ahí. Fantástico. Vámonos. Aquí te adelanto, vamos. No te voy a adelantar porque te tengo que seguir, así de claro. Ahogados. Me da igual. Vámonos. Espera, ¿vienen ahí? Ah, no nos enredemos. Venga, vamos. Ah, sí, sí. Quieto, fiera. No son tan difíciles tampoco. Ahí. Y no ha dejado nada. Y para esto me enredo yo aquí. Ahí viene el otro. Este sí ha dejado. Hueso de monstruo o garra de monstruo. Hasta luego, Lucas. Vámonos. Espérame. Que me estaban molestando estos ahogados. Toma un jugo de manzana. Pues y las moscas. Aquí. Explora. Explora, que explora, que explora. Ok. Primero saqueamos y ahora exploramos. Ah, espera, déjame saquear más. Y bueno, venga, ¿qué ha pasado aquí? Horseshoe. No way a pitch burner could afford a horse. Okay. A bracelet. One of them must have dropped it. Clothing. They change in here? Both were here. I'm going the right way. Prosigamos entonces. Hay que seguir. Vámonos. To show me something more. Yo no veo nada. Ahí. Quieto. ¿Eso qué es? Una araña. No, no, que me voy, no me voy a enredar. Vámonos. Déjame llevar la espada por si las moscas. Vale, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí en el camino? Demonios podridos. Y quieto, garra. ¿Esto está más duro que? Espera, déjame liquidar a tu primo. Esto va a explotar. Déjame salir de aquí, hombre. Otro. ¡Guau! ¡Espera! ¡Ey! ¡Ya explota el miércoles! Ahí, al reventar que mató al otro. ¿Cuántos aparecen aquí? Esto está infectado, vamos. Dos más allá. Carne cruda, yo me... Ahí. Toda la carne cruda, venga, va.
Ahí viene. Venga, a por él. ¡Oh! Capullo, me ha dado primero. Revienta, ahí. Fuera de aquí, no vaya a ser. Listo. Examina los caballos muertos. Déjame agarrar primero lo que han dejado estas criaturas. Salió de monstruo. Y piel de necrófago. A ver, caballo muerto. Y tengo... Y recoger, ya voy a recoger esto también, venga, va. Es igual. Tengo la espada de plata dañada. What do we have here? Ni más. Venga, vamos a revisar cosa por cosa entonces. Huesos. Bones have been here a while. Silla. Chewed on the saddle. Necrophages will eat anything these days. Ya tienen que estar hambrientos para comerse la silla. Giant claws. Wasn't a necrophage made these marks. Horseshoes missing. Is this the animal that lost one in the smokehouse? Head torn clear off. Takes incredible strength. Veamos. Must have been attacked by a powerful beast. Surprised him. Hope they got away. Yo también espero que haya huido. Trail goes on. Prosigamos. Good thing it doesn't end here. Winds howling. ¿Qué es eso? Ah, es un lobo asqueroso. Ay, ay, ay. ¡Hala! Si no te metías conmigo te dejaba vivo. ¿Y el otro? Listo. ¡Hala! Vamos. Ya voy, ya voy. ¿Qué tenemos ahí? ¿Más lobo o qué? Sale del medio. Come on. Ok. Ahí. Vamos, venga, que ya llegamos aquí, a una cabaña. A ver, dime que están aquí. Ok. A fisherman's Está en la cabaña del So pescador. she wants me to take a closer look. Sí, primero saqueamos. Y ahora entramos. Who's that? Other room. Go on now. What you seek here, sir? Our hut's out of the way. Woeful. We has nothing. We knows nothing. Just need information. Looking for 2 women, the Bloody Baron's wife and daughter. Not a soul have been here, sir. Sure? Not even passing through? Daughter's medium height, about 20. Her mother's thin, about 40. Seen them? That sir came at night, right, Mummy? Quiet, boy. Vale. ¿Qué ocurrió con la chica que se alojó contigo? Where'd the girl go? Your son said enough, no point in playing dumb anymore. Sorry, sir, but you don't look like one of our father's men. Because I'm not. I'm looking for Tamara and her mother. I need to know if they're alive and safe. Tamara is, hi. She's to my brother's place in Oxenford. But Mrs. Anna, that's another tale. Though anywhere's better than the crow's perch with the Baron. Why? Cause he beat her, sir. Beat Mrs. Anna, I means. Everyone knew, but not a one lifted a finger for to stop it. Venga, ¿dónde está la mujer? What happened to Tamara's mother? We're like this.
I was awaiting in the old smokehouse with horses. Cold as hell and so dark, couldn't see past 2 ells in front of you. Moon had risen high, and still they hadn't come. Began to fear some demon had snatched them. But finally, they came forth, and we sets off towards the river. Suddenly, out of nowhere, a gale arose. Thought it'd tear my head off. And those damn birds, swarms of them coursing o'er the woods, raising a racket to make your ears bleed. Mrs. Anna screamed, bent over into herself. Tamara knelt down, gripped her arms. 'Twere then I saw it. Fiery marks on her hands. Háblame de esas marcas. What marks? These, well, like burned on with hot iron. On the palms, inside. Burned? Like a cattle brand? Aye, though these wasn't black scars scabbed over. They's hot and glowing, as if they burned with raw fire. Vale, ¿qué pasó luego? Fine. What happened next? Grew even darker. Seemed someone had put out the stars. Crickets all went silent of a sudden, and then, from the woods, a roar. Broke out in a cold sweat, and before I could catch my breath, a beast jumped out of the woods, big as a barn, with horns and 2 burning coals for eyes. I thought I was done for. Beast attacked Mrs. Anna's horse, ripped its head off, carried her off into the woods. Our horses, mine and Miss Tamara's, got spooked and tore off willy-nilly. 'Twere the only reason we escaped. The miss wanted to go back for her mother, but my wife pleaded, said she'd die out there alone. Miss Tamara agreed not to go. ¿Por qué le ayudaste? ¿Por qué le ayudaste? Why help them at all? You risked a lot. I'd a debt. Owed Miss Tamara. 3 moons passed, a fever gripped my boy. We thought he was done for. Tamara learnt it. Brought food and salves. We're poorer than dirt itself. She saved my boy. No 2 ways about it. Me, myself, I'd have never dared to help. But my missus told me a time of war and contempt's come. A time of folk gone wrong. We needs to repay good with good. Who stands by idly does evil as if. Married a wise woman. Crying shame we couldn't save Mrs. Anna in the end. Vale, pues parece que una bestia con cuernos se llevó a Lady Anna. Ok, gracias por tu ayuda, campeón. Thanks for your help. The lady. She'll be all right in the end, won't she? I'll do what I can to see that she is. Vale, habla con el varón sobre su familia o encuentra a Tamara, la hija del varón, en Ozenfurt. Bueno, pues lo vamos a ver cuál de las dos vamos a hacer, ¿no? Tenemos esa opción. Bueno, y aquí podemos sacarle algo a estos. No es por nada, que soy buena gente, pero a lo mejor tenéis algo de interés. A ver, solo aquí nada más. Una caña de pescar. Mira, solo porque eres pescador no te la voy a robar. Hala, te la dejo para que sigas pescando. Total, a mí no me vale más que para sacar. Esto sí, a ver qué tenemos aquí. Bueno, aquí perla, tal. Mira, esto me lo tomo todo. Hala, y un vaso para ir bebiendo. Venga, lo que sea. Bueno, gracias, pasadlo bien. Hasta luego. So here our paths diverge. Thank you, Dea. Go in peace. Muy bien, alcanzamos nivel 5. Puntos disponibles 2. Esto, si tengo 2, pues lo vamos a hacer ahora mismo. 300 puntos nos han dado aquí de experiencia. Vale. Vale, aquí. Puntos disponibles 2. Fantástico. Ah, pero no puedo mejorar miércoles el ataque rápido ni el ataque potente. ¿Tenemos que ir por orden o qué? Defensa de flechas.
Pues venga, por lo que sea, esto mismo. Y buenos reflejos, puntería. La pérdida de adrenalina sufrida daño se reduce un metro de ganancia de puntos de adrenalina. Pues esto, venga. Puntos disponibles. Vale, mutágeno de dama de mediodía. Mutágeno de grifo. ¿Y esto para qué es? No lo sé. Ah, sí, vale. 150 más de vitalidad. Cualquiera de los dos, pues venga, esto mismo. Vale. De momento vamos así. Vale, a 442 está el varón. Pero, a ver, uno es el varón. Lo vamos a ver ahora. Déjame disminuir un poquito esto. Vale, aquí habla con el varón y su familia. Vale, vale, pues aquí está el varón en percha del cuervo. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Oh, aquí. Encuentra a Tamara, la hija del varón. Oxenford, ahí está. Vale, pues estamos aquí y la hija de Tamara está allá bastante lejillos. Ya que estamos aquí, pues nada, vámonos a donde está el varón, que está más cerca. Ok, vamos allá. Vámonos, Sardinha, vente. Es por donde apareces, de la nada, Vamos. Y hay que ir por el otro lado. Hey there. Claro, hay que ir por donde hemos venido. Vamos allá. Vamos a ser las 5 de la mañana y está brillando el sol como si fueran las 12 de la tarde. Let's go. ¿Y este qué le pasa? Desenvaina tu arma, dice. Wow. Espera, hombre. Espérame, Sardinilla aquí. Este creo que quiere jaleo, a ver qué hablaba. Robin de la marisma. Ok, Robin. Robin. Vamos a hablar contigo. Halt! Stand and Jew! I challenge you! Boots a bit big, maybe. Careful not to trip. Halt, I say! Venga, I am vamos. Ronvid of the Small Marsh, bound by a sacred oath. Oh, that's rough. My sympathies. To honor Maid Bilberry, fairest of all maids I know, by dueling 100 knights to the death. Now, draw your sword post haste, for I've 99 left after you. Muy bien, vamos a hacerlo. At your service. Let's get this. Acabemos con esto. A ver, dale. ¿Ya estás? Had enough? Yes, luck stood with you.
But the next time we meet... Próxima vez todavía. ¿Aún quieres que haga próxima? Próxima vez te mataré y punto. Desaparece de mi vista, anda, venga, no lo voy a decir. Desaparece de mi vista, venga. Go back to mate Bilberry and apologize for being an ass. Por ser un imbécil. Before I change my mind and Anda, break venga. your bones. We shall meet again. Bueno, me valió para ganar un poquito de experiencia. Sardinilla. Vámonos, anda. Un capullo aquí nos entretuvo. A lo tonto, a lo tonto. Bueno, prosigamos. Abran paso, por favor. Y... Go, go. Okay. Remember me? Stable hand pulled you out of the fire. Won't ever forget that. Here, I'm grateful. Hombre, 20 coronillas, está bien, gracias. Bueno, vamos a aprovechar y usamos eso también. Y nada. A hablar con el capullo. ¿Ya está todo arreglado? No, sigue así medio todo chamuscado después del incendio del estúpido del varón. A ver, ¿dónde lo tenemos? Allí está. Ah, ¿no? ¿Dónde está? Está por aquí, ¿no? Witcher, a word, please. ¿Qué quieres? What is it? That night when the Baron ordered everyone to lock their doors, stay inside. What did you and the Baron do? ¿Y este qué le importa? Gotta ask the Baron about that. Speaking of which, know where he is? Garden. Spends a lot of time sitting there of late. Drunk. No. Don't drink, don't eat. Just sits. Bueno, pues déjamelo a mí. Y la próxima vez, métete en tus asuntos. Vale, cara zombie. A ver, hombre, ¿qué pasa? There you are. See the hollyhock there? The violet blooms. Brought the plants here from Nazaire. Anna had read some story. Insisted on having them. Spent hours tending to them, trimming, pruning. She was so content at that. And them, the frilly ones, called birds of paradise in Zerrikania. But Tamara called them dragons of paradise. She adored them. Damn shame I'll never learn which blooms would please Dea most. Though it's good to know her spirit's free. Tengo que hablarte de tu familia. Got some information about your family. You've learned something? Well, let's go inside. It's a bit chilly out. Any news for me? Your daughter's in Oxenford. What the blazes? She all right? In good health? Safe? Why haven't you brought her back? Never offered to do that. How do you know she's safe? You see her at least? No, but I talked to the man who helped her escape and then took her in. Tamara is safe and sound. From what I gathered, she has no desire to see you again, no intention to return. I shan't trust some peasant dolt. I shan't trust whoever it is helped her. I need to know for certain she's safe. Go to her. You must be sure. See her yourself. I shan't believe anyone else. Iré, no va a ser posible. Iremos porque también
ha sido palabra contra palabra, o sea, no verifico ni estoy seguro de que esté bien, así que no es para traerle al bobo este, porque no creo que esté contenta, ni mucho menos viviendo con este borracho asqueroso, así que iré a verla solo porque me plazca a mí y para saber si está bien. Ok, iré. That much I can do. I'm grateful. Take this. Call it enticement. And this might La prove carta del useful. salvoconducto. A letter of safe conduct. Ever since the Redanians took hold of the Pontar Delta, they made it damned hard to get to Novigrad without one. Very well. You were to find them both. What of Anna? Learned anything? Nothing yet, but I'm on her trail. Well, what are you waiting for? For you to tell me about Ciri, like we agreed. Fine. A word once given. When Ciri was on the mend, we took her out on a hunt. Thought a bit of galloping would warm up her limbs, gone stiff from so much bed rest. That lass of yours, pure luck in the flesh. To hunt down a wild boar that size, why, worthy of one of King Foltest's feasts, were he still among the living. Ciri, come! Our haunt should be yours as I see it. Oh, you done well, lass. Not bad. Not bad at all. But who goes boar hunting with a sword? No bow at hand, no spear. My sword was all I had. Well, you brandished it beautifully. Where'd they teach you that, anyway? En Carmogen, no, en mis viajes. No lo digas tan detallado. A little here, a little there. Not surprising, given you wander the world alone. Not alone no more. She's in the company now. That's right. You're a member of the company. We're drinking together, killed a wild boar as a pack, you might say. But we've no notion how you arrived here. A woman in a man's garb, razor on her back. Who exactly are you? You a mercenary? Soy un brujo, no soy más que una viajera. ¿Le decimos la verdad? No, no soy más que una viajera. I just travel a lot. And I don't always happen upon such good and civil company. Ah, gift of the gab she's got. Here's to good company. Hala, ahí, brindemos. Aquí algo raro va a pasar, eh. Drinks like a lad, knows her sword work, kills a boar as if it were a piglet. A she-wolf, if ever I've seen one. All right, all right. A woman could swing a sword. I've knowed one. But never seen a lady mount anything but a cock proper. All tipsy on horseback. Nothing strange on account they bloody mount them sideways. Perhaps you'd care to wager? Think you can outrun me on an horse? Naturally. What's the stake? Black mare. The one in the stable. Oh, that won't do at all. Oh, ¿ya tienes miedo? What happened? You get the jitters? No. So why not? The horse is mine. To race the Baron himself. I'd consider it an honor. Voila. Oh, that'd be a sight to behold. Would it ever? Done. And if I win, I take your sword. Agreed. I'll Wow, not una drink yegua any por more una this espada. night. You'll want your head about you. And we start at daybreak. The day dawns. Ready? As ever, first one to the tower. Man chop! Muy bien. Come on, Ciri, don't you... Ganar ahora una carrera a caballo. Vamos allá. Let's go. Your sword is mine.
Venga, o mi espada o tu yegua. Espera, ¿este está atajando? Bueno, esos son caminos paralelos, así que fantástico. Corre más rápido, no corre más rápido, ¿por qué? Bueno, va bien, va bien. Vamos bien, vamos bien. Mira qué fácil es ganarle a Gordín Plom. Ya está. Misión cumplida. ¿Qué te ha parecido? Facilito, Worthy of the best horse. The mare is yours. Thank you. What? Another chance to win. She screamed like a mad woman. In an instant, all had forgotten the wager. Every man ran to save his skin, even were it to break his neck. And they make it? Some, aye. Others were not so fortunate. But what happened then? I must say, Witcher, seen a lot, but nothing like this. Never. Uh-oh. I know that look. You're a fast learner. You'll know the rest once you find my wife. Working on it. And making piss-poor progress. They split up. Hadn't considered that possibility before. But don't worry. I'll find Anna too. Ok. Vale, me contará el resto. Bueno, yo supongo que lo que pasó, que la Ciri destrozó a la tremenda bestia. ¿Cómo no la va a destrozar si está entrenado por Bensemir y por aquí, por nuestro brujo? Está bien entrenada. Ok, ¿qué hacemos ahora? Jugamos al Jin, estás colaborando con Ninfa. ¿Por qué? ¿Cómo terminaste aquí? ¿Has subido de las brujas de la zona? No. Hasta luego, Lucas. Hasta luego. So long. Ok, encuentra a Tamara, la hija de Barón, en Oxenfurt, que está ya en el quinto pepinazo, y investiga todas las pistas que quedan en Belén, y encuentra a la mujer del Barón. Vale, pues muy bien. No voy a robar más nada. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer. Ok, todavía seguimos con los asuntos familiares, pero hemos avanzado. Hemos avanzado. Y aquí, nuevamente... Espera, aquí no quiero verle la cara al payaso ese. Por aquí. No me gustan los sitios cerrados, no sé por qué. No me gusta dejar el juego en los sitios cerrados. Así que voy a despedirme aquí. Aquí fuera. Al lado de mi amigo, que ahora ya es amigo mío en el Facebook. Ah, es otro, mira. Ay, qué cara de bobollón. Mira, qué cara de bobo. Bueno, pues aquí, al lado de mi amigo mi nuevo amigo, hombre del Barón. Mira cómo me mira, ya somos amigos. Lo vamos a dejar, espero que les haya gustado. Y ya sabéis, si ha sido así, like. Nos vemos entonces en el próximo capítulo. Chao, chao.